Zürafa Sohbetlerine hoş geldiniz. Geldiniz. Bugün iki konuğumuz var. Biri Ike Lasater, yakın zamanda çıkan Şiddetsiz İletişim ile Barışı Seçmek kitabının yazarlarından biri. Gizem. Welcome to you all. Today we have two guests. One of them is Ike Lasater. He is the co-writer of the book Choosing Peace with Nonviolent Communication. Diğeri de Gizem Alav Şapcı, bu kitabın çevirmenlerinden biri. And our other guest is Gizem Alav Şapcı. He's one of the translators of the book. Ve bugün Gizem bize çevirecek Ike'ı. And today Gizem will be translating Ike. Ee, Ben çok heyecanlıyım konuşacağımız şeylerin, daha doğrusu heyecan da değil galiba, hevesliyim konuşacağımız şeylere bir an önce geçmek için sabırsızlanıyorum. I'm very excited, or maybe more eager to talk about the topics of today. Hoş geldin Ayk. Welcome, Mike. Thank you. Canan, başlayayım mı ilk soruyla? Shall I start, Jana, with the first question? Ayk, buraya gelen pek çok konuğumuza sorduğumuz soruyu sana da sormak istiyorum. Şiddetsiz iletişim hayatına nasıl girdi ve neden devam etti? I want to ask you the question which we asked to many guests of us here. How did NVC come into your life and how did it continue? Okay, I was living with my the mother of my children, three children, in San Francisco, and I was doing a lot of Zen meditation. And Üç çocuğumun annesiyle San Francisco'da yaşıyordum ve oldukça yoğun biçimde Zen meditasyonu pratikleri yapıyordum. and I was at a Saturday all-day meditation retreat, and we were having a break and having a talk by the teacher. Ve bir cumartesi günü tüm günlük bir meditasyon inzivasının içindeydim. Bir mola vermiştik ve öğretmenimizle sohbet ediyorduk. We were outside in the garden, and I was laying down and enjoying the warm weather. Bahçedeydik, yere uzanmıştım ve sıcak havanın tadını çıkarıyordum. And the teacher began to talk about this communication approach that he had learned a little bit about. Ve öğretmenim biraz öğrenmeye başladığı bir iletişim yöntemiyle ilgili konuşuyordu. He said something about observation, feelings, needs, and requests. Böyle gözlem, duygu, ihtiyaç, rica gibi kavramlardan bahsediyordu. And I sat up immediately. I'd never heard communication broken down. It made so much sense to me. Böyle bir anda doğruldum. İletişimin hiç böyle parçalara ayrıldığını ve bana bu kadar anlamlı geldiğini yaşamamıştım daha önce. And he he made a joke. He said, "Welcome, Mike. Glad you're joining us," meaning for Evet. my nap. Ve böyle bir şaka yaptı. Hoş geldin Ike aramıza dedi. And I found out from him the name of this fellow who had developed this, Marshall Rosenberg, and I found out where this guy lived, and then I went back to my work, very intense work as a lawyer. Ve öğretmenimden bu şiddetsiz iletişim denen yaklaşımı geliştiren adamın yani Marshall Rosenberg'in adını öğrendim. Nerede yaşadığını öğrendim ve o sıralar çok yoğun bir yaşantım vardı avukat olarak. İşime geri döndüm. And it took me several months to get organized enough to to send to get on a mailing list, Marshall's mailing list. Ve Marshall'ın
haberleşme listesine, duyuru listesine dahil olmam bayağı aylar aldı. And then months go by, and I receive a flyer for a workshop in San Francisco. Aylar geçti ve San Francisco'da düzenlenecek bir atölyenin duyurusu geçti elime. And as a lawyer, I received flyers weekly, many flyers, sometimes as many as 10 in a week for Ve bir avukat workshops olarak for lawyers. avukatlara özel düzenlenen pek çok atölyenin, etkinliğin haberi ulaşırdı bana. Bazen haftada 10 etkinlik duyurusu gelirdi. And this one was not very professional. It was mimeographed. It might have been photocopied, but it didn't look like it. And why I picked that up out of the mail and did something with it, to this day, I remain amazed. Ve bu etkinlikle ilgili, şiddetsiz iletişim çalışması ile ilgili elime ulaşan o duyuru kağıdı pek de böyle profesyonelce hazırlanmış değildi. Yani galiba hatta fotokopi çekilmiş bile olabilirdi ve bugüne kadar hala benim için bir muamma. Neden o etkinliğe katılmayı seçtiğim? At this time, there were no books. There was one cassette tape. For many of you, that may sound like ancient history. Ya o zamanlar hiç kitaplar da yoktu. Tek elimizde olan şey bir kasetti. Pek çok kişi için bir antika olabilir o kaset dediğimiz şey. Yeah. But I did follow up, and I did go to this workshop in San Francisco. It was not Marshall. It was, oh yeah, that one was Marshall, that first one. But it was at an adult mental health care daycare. So I walked in, and there were people walking around, yelling and being, out of it. And their families would bring them there for the day, and then they would, take them back at night and Gittiğim o ilk etkinlik Marshall'ın mıydı? Ya, evet, o Marshall'ın etkinliğiydi. Orası bir ruh sağlığı merkeziydi. İnsanlar oraya günübirlik birilerini getiriyorlardı. Sonra da akşamları alıyorlardı. Böyle girdiğimde böyle birileri bağırıyordu, ediyordu. Yani ruh sağlığı konusunda destek arayanların olduğu bir mekan. So I was told that it was in the library, and the library was in the back of this building. And so I walked to the library through all these people doing things that I considered weird. Bana etkinliğin binanın arka tarafındaki kütüphanede olduğu söylendi. Ben de o işte tuhaf bulduğum insanların arasından geçerek kütüphaneye doğru gittim. But I kept going. I went in. I went into this room where the workshop was going to be, and the weirdness continued. Ve gene de o insanların arasından kütüphaneye, etkinliğin yapılacağı salona girdim ve tuhaflık devam etti. So before Marshall began to speak, he was messing around with a guitar. He had these puppets. He was not, to me, a very impressive person. He was, he's like 5'8". He had these big black eyebrows and a strong, ridge line, and you could barely see his eyes sometimes because he had these overhanging eyebrows. Salondaki tuhaflık devam ediyordu. Çünkü Marshall sahnede elinde gitarıyla bir şeyler deniyordu. O garip kuklaları vardı. Bir de böyle Marshall'ın kalın, yani gözlerinin görünmesini engelleyen kaşları vardı kocaman. But then he began to talk, and I understood all the words, but I did not understand what was happening.
I just did not get it. Ve sonra Marshall konuşmaya başladı. Söylediği kelimeleri anlıyordum ama neden bahsettiğini anlayamıyordum. Yani kavrayamıyordum söylediği şeyin içeriğini. But the interactions that went on and what I did get from what Marshall was saying, within 45 minutes, I was sold. I did this whole workshop, 3-day workshop. And then at that time, Marshall was coming to the San Francisco Bay Area about twice a year. And I went to everything that he presented. I had this one tape from him about anger, and I listened to that tape many, many times. I just, and I still, sort of at a fundamental level, only had it very, very thin understanding. But we didn't have very good training. Marshall was not a particularly great trainer. He told wonderful story. Anyway, you need to translate some of this. Evet. Ve o gün Marshall'ın 45 dakikalık sunumunu izledim. Daha sonra da onun 3 günlük eğitimine katıldım. Marshall yılda 2 kez San Francisco Bay Area'ya geliyordu ve onun eğitimlerine katıldım. Böyle elimde bir tane kaseti vardı öfke üzerine. Defalarca o kaseti dinledim. O dönemler Marshall'ın pek de iyi bir eğitmen olduğunu söyleyemem ama muhteşem hikayeleri anlatıyordu. Um, Marshall told these wonderful stories of his travels around the world and interactions with people, and they were so inspiring and they were believable, and he would give the basic structure of observation, feeling, needs, and requests. Marshall eğitimlerinde dünyanın çevresinde çeşitli ülkelere yaptığı ziyaretleri, oradaki deneyimleri muhteşem hikayelerle anlatıyordu bize ve temelleri sunuyordu gözlem, duygu, ihtiyaç ve rica kavramlarına dair. So anyway, I met this fellow John Kinyon and a number of other people at all these workshops that we attended together. Ve daha sonra John Kinyon'ın arkadaşım olanla tanıştım ve onun gibi başka kişilerle de tanıştım süreç içinde. And about that time, at the end of the 90s, I stopped practicing law. Ve çeşitli eğitimler aldık ve 1990'ların sonunda ben hukuku bıraktım. Avukatlığı bıraktım. I didn't have a plan for what I was going to do with my time. But I just started spending more time with these NVC folks. Zamanımı nasıl değerlendireceğimle ilgili pek de bir fikrim yoktu ama bu şiddetsiz iletişim insanlarıyla zaman geçirmeye başladım. And again, there were lots of, well, that's not true. The first few years, there was one group in the Bay Area that met as a practice group, about 9 or 10 people, and the practice groups were chaotic. İlk yılda 9-10 kişiden oluşan bir alıştırma pratik grubu vardı. Ve Bay Area'daki tek grup buydu ve bu grup son derece kaotik bir gruptu. And so I got to go, maybe to 4 or 5 practice groups a year for the first 2 or 3 years. And there was no books, as I said, and I was trying to figure out this NVC. Ve ilk 2-3 yılda 4-5 alıştırma grubuna gittim ve bahsettiğim gibi kitap yoktu. Şiddetsiz iletişimi anlamaya, kavramaya çalışıyordum. And the primary thing I think I did during that time was to turn people away from NVC.
Ve sanırım bu ilk zamanlarda yaptığım şey insanları şiddetsiz iletişimden uzaklaştırmak oldu. I was flailing around and was so enthusiastic about this thing that I was learning, and it meant so much to me. And I would just, I drove the people at work crazy. I drove my wife crazy. My kids just like, yeah, Dad. Ve ilk yıllarda bu öğrenmeye çalıştığım yaklaşımla ilgili öyle bir toy heves içindeydim ki çalıştığım yerdeki insanları soğuttum mevzudan, eşimi soğuttum, çocuklarım da baba istemez dediler bana. But by the early 2000s, 2002, 3, 4, there was a pretty big group. Marshall had been coming enough times to where there was a pretty big group that wanted to do things, put on programs. And so that provided a whole I decided that provided a whole avenue for practice for me. I was now getting a fair number of workshops. I mean, first of all, I didn't have a lot of time for this. I was a trial lawyer. I was working, 20, 60, 50, 60 hours a week. I had kids. I had, but I decided that working with all of these interested people on trying to put on projects was a way to practice. Başlarda ben çok yoğun çalışıyordum. Bir mahkeme avukatıydım ve haftada 50-60 saat yoğun bir çalışma hayatım vardı. Daha sonra 2002, 2003, 2004 yıllarında ben de daha müsait hale gelmişken Marshall'ın yaşadığımız bölgeye çok sık ziyaretleri olmaya başladı. Ve burada sıkı bir ekip oluştu ve çok yoğun eğitimler düzenlenmeye başladı. Ve ben de bu yoğun düzenlenen eğitimlere katılarak, burada pratik yaparak şiddetsiz iletişimi öğrenmeye, iyice sindirmeye karar verdim. Um, and all during the early part, the first 10 years of this century, I spent a lot of time, my extra time, with people trying to do something that had an objective, like the workplace, and that was important for me in my learning of trying to figure out, how do you decide what you're going to do? How do you hold yourself and other people accountable? All of that. Excuse me, I've got the holdover from a long cold. Evet. Ve bu yüzyılın ilk 10 yılında kendimi yoğun biçimde bir amacı olan insanlarla birlikte zaman geçirmeye vakfettim. Örneğin çalışma ortamlarındaki insanlar ve nasıl ne yapmak istediğini bulursun, nasıl bu alanda devam edersin, kendimi buralarda düşünmeye ve bu insanlarla zaman geçirmeye adadım. Bir yandan da şu anda uzun sürmüş olan bir soğuk algınlığının ertesindeyim. O yüzden sesim biraz kısılıyor. Kusura bakmayın. Um, so early on in that period, John Kenyon and I had stopped practice. Jeez. I had stopped practicing law, and John and I decided to start doing workshops. So we scheduled a Saturday workshop. We told people that we knew about it, and one person showed up. İşte bu 2000 yıllarının başında ben avukatlığı bıraktığım dönemde biz John Kinyon'la birlikte atölyeler sunmaya karar verdik ve bir cumartesi atölyesi açtık, duyurduk ve bir kişi katıldı. And we taught a workshop to one person, the two of us. Ve iki kişi birlikte ikimiz bir kişiye bir eğitim sunduk.
And then we kept doing workshops, and more people would show up. And as part of our collaboration, we would spend time with each other, and we had someone to talk through ideas. And we began to, I don't know when it came, but we began to talk about how really what we're trying to teach people and what we're trying to learn ourselves is how to mediate conflict with ourselves and with others. Ve daha sonra atölyeler sunmaya devam ettik ve insanlar da gelmeye başladılar. Ve biz buralarda aramızda sohbet ediyorduk. Nasıl çatışmalara arabuluculuk yaparız diye. And and then later that evolved into the name of our company, Mediate Your Life. Ve daha sonra bu çatışmalara nasıl arabuluculuk ederiz sorusu bizim şirketimizin de adı oldu. Yaşamına arabuluculuk et. Mediate Your Life adıyla. Now, this insight that we were mediating conflict with ourselves grew out of things that Marshall said, self-empathy and so on. But then John and I put it into a program that really worked for me. Kendi çatışmalarımıza arabuluculuk etme içgörüsü Marshall'ın eğitimlerinde sunduğu kendine empati sürecinden devşirilmişti. Ve daha sonra bunların bizim eğitimlerimizde çok işe yarar olduklarını, bu yaklaşımın işe yaradığını fark ettik. Since then, I have said many times that psychotherapy in the 90s was very meaningful and produced tremendous change in me, because before that I had a lot of anger, and I was in denial about having anger. Ve ben şunu söylüyorum, 1990'lardan itibaren psikoterapi benim hayatıma büyük katkı sundu. Çünkü ben ondan öncesinde bir öfke problemi yaşıyordum ve bunu reddediyordum. So my extensive Zen meditation, hours and hours for days at a time, let me see that anger in myself and how it was impacting upon my family, my children, particularly my now ex-wife, which probably the anger is a big part of that. And it gave me the insight of something about this idea of meditating, of coming back and sitting with whatever experience I was having. O zamanlar içimdeki bu yoğun öfke duygusuyla ilgilenmek üzere saatler boyunca Zen meditasyonu yapıyordum. Ve fark ettim ki öfkem çocuklarıma yöneliyor. Şimdi eski eşim olan o zamanki eşimle oldukça yoğun biçimde ilişkileniyor. But the meditation, let me say it another way. From Marshall, I got this idea of what to do with that internal reflection. Ve Marshall'dan bu iç tefekkürle ne yapabileceğimi öğrendim. So it was incredibly valuable for me in my growth story that I had something to focus on: observation, feeling, need, and request. And that became my internal meditation. Ve kendi sürecimde iç tefekkürden ziyade içe bakışı kastediyor Ike. Kendim içime bakarak gözlemim, duygum, ihtiyacım ve ricamla bağ kurmak bana bir içsel meditasyon oldu ve büyük katkı sağladı. So at this
this was in the late 90s and the early aughts. I over and over again would reflect upon observation, feeling, need, request. Ve 90'ların sonu, 2000'lerin başında işte bu dönemde son derece yoğun bir şekilde tekrar tekrar gözlem, duygu, ihtiyaç ve ricaya baktığım bir dönem yaşadım. And these four parts were revelatory to me. Ve bu 4 bileşen benim için büyük bir yenilik, büyük bir açılım oldu. This idea of that the observation was what was stimulating, was the stimulus of what might be going on in me, and that I could distinguish between feelings and needs, and then what do I want to do with all of this mishmash? Make a request. It saved my life in a very real sense. Benim gördüğüm şeyin, yani gözlemin benim için bir uyaran olduğunu fark etmek, duygularımı ve ihtiyaçlarımı anlayabilmek ve bütün bu karışımın içinden ricalarımı bulabilmek benim gerçek anlamda hayatımı kurtardı. And also, later reflecting upon this, it reinforced this idea of mediating with myself. Ve sonra bunun üzerine tefekkür ettiğimde şu ortaya çıktı. Buradan kendimle arabuluculuk etme fikri doğdu. Because I was having conversations between some part of me, which I at the time did not readily recognize, but I had this voice and I had this other voice. Ve o zamanlar çok iyi ayırt edemediğim bir şey olduğunu fark ettim. İçimde farklı seslerle sohbet ediyordum. Şu sesi duyuyordum ve bir de bir başka sesi duyuyordum. İkisini de dinliyordum. And I later did some work with a psychologist who has an internal dialogue approach to his work. And I realized that these voices in my head, I began to think of them as a conversation between whoever Ike is, this sense of Ike, and a part of me that has been pushed off or severed off and is in the unconscious, what Freud called the unconscious. I don't like to use that word, but the nonverbal part of my brain. Okay. Ve daha sonraları bir psikologla çalıştım. Bu psikolog da içsel diyalog süreçleri yürütüyordu. Çalışmasını bunun üzerinde kurmuştu. Ve ben de kendi içimde farklı parçalarım arasında diyalog kurmayı öğrendim. Bunlardan biri Freud'un bilinç dışı dediği parça. Görünmeyen, işte dışarıda olmayan, ifade bulmayan sessiz parça. Yani ona da bilinç dışı demeyi pek sevmiyorum. And while all of this was going on with me, John and I were talking about our, mediate your life and how to present workshops and much more. I mean, and then we were trying to actually organize it because we quickly realized NVC is not easy to learn. Or by learn, I mean internalize in your activity. Bütün bunlar benim kendi içimde olurken biz bir yandan da John'la birlikte atölyeler düzenliyorduk. Hayatına arabuluculuk et konusunda. Ve görüyordum ki şiddetsiz iletişimi öğrenmekten kastım da hayatına yerleştirmek, yaşamak şiddetsiz iletişimi pek de kolay bir şey değil. So we were trying to teach from NVC
trying to teach NVC from NVC, and that included making a request. When you told somebody something, you taught them something. What's your request as a teacher or a presenter? Ve biz bir yandan da şiddetsiz iletişime, şiddetsiz iletişimden hareketle öğretmeye başladık. Ve siz bir öğretmen olarak insanlara bir şey öğrettiğinizde onlardan ricanız ne olur? So we taught in a format that was you present some material to the people, and then you do a demonstration to show what you've just been talking about. And then you break up into groups for people to practice. Ve bunu nasıl yapıyoruz? İnsanlara bir içerik sunuyorduk ve daha sonra bu içerik yani anlattığımız, öğrettiğimiz şey üzerine bir demo yaparak anlattığımız şeyi gösteriyorduk. Daha sonra da insanları bu çalıştığımız şeyi pratik etmeleri üzere küçük gruplara gönderiyorduk. So John and I would then, in these practice groups, 2-3 people, we would go around and sit for a little bit with every group and coach them as to what we were wanting them to practice. Ve katılımcıları bu şekilde ikili, üçlü küçük gruplara gönderdiğimiz zaman John'la biz bu grupları geziyorduk, onlara koçluk yapıyorduk ve onlardan nasıl çalışmalarını istiyorsak onlara onu tarif ediyorduk. Yeah. First off, that was a tremendous learning for me, and John tells me for him to be able to interact with people in a way that they will let you past their defensiveness to just try what you're asking them to do. And to do that, you need to point out what they're doing and how it contrasts with what we're asking them to try. I need a repetition. I could not get it. Maybe in other words. Çok iyi anlayamadım. Böyle biraz daha tarif istiyorum. Belki tekrar ifade. And so that we found out also that would help us in the mediation work we would do and with our interaction with people in the world. This being able to make a request that someone do something that's unfamiliar to them, and that they could hear it as they were doing it wrong, because why are you interrupting? Because you're doing it wrong. And that's the model that we all are raised with. It's like crazy. But how can you do this thing that you can barely talk about? Tam da biz katılımcılarla, küçük gruplarla çalıştığımız zamanlar bizim için büyük bir öğrenme oldu. John'un için de bunun böyle olduğunu gördüm. Çünkü biz katılımcılardan bir ricada bulunuyorduk aslında. Onlara bir yönerge veriyorduk ve o şekilde çalışmalarını istiyorduk. Ve bunu yaptığımız zaman katılımcıların dirençleriyle karşılaşıyorduk. Ve klasik dünyada yetiştiğimiz biçimde onlara yaptığımız koçluk sırasında niye değişiklik istediğimizi söylediğimizde çünkü yanlış yapıyorsun dememiz gerekirdi. Klasik koçluk ya da klasik öğretmenlik biçiminde. İşte burada arabuluculuk, şiddetsiz iletişimle arabuluculuk devreye girdi. And sometime about early on in this period, I think we might have been in Korea, South Korea. But John started with this idea of going with observation, feelings, and needs. Sanırım okay, how are we going to present this? Sanırım o dönemler Güney Kore'deydik
Ve John'un fikriydi. Evet, şimdi bu süreci gözlem, duygu ve ihtiyaçla ifade edeceğiz ve nasıl devam edeceğiz? And you can think of it as being a module. You have those four parts, but in all these different situations. Ve bunu bir modül olarak, parçalı bir şey olarak düşünebilirsiniz. Farklı durumlar içinde uygulanacak bir modül. And then we came up with this idea that you can break it up into conversations with myself, conversations with others, and then situations where you are mediating, where they're having the conversation and you're trying to support it. Ve sonra bunu parçalara ayırmaya karar verdik. Kendimle diyalog, sohbet, ikili ilişkilerde başkalarıyla diyalog ve aynı zamanda birilerinin yaşadığı durumlarda bizim arabuluculuk ettiğimiz yani üçüncü taraf olduğumuz durumlar. So then I think it was actually John that laid it out in a grid of with yourself, with another, and then between others. Ve sonra sanırım John bunu bir şemaya koydu. Kendimle başkaları, ben ve bir başkasıyla ve başkaları arasında diyerek. And then it came to us that, oh, I have the before, a during, and an after. Ve sonra şuna geldik. Bir dakika, bunun da bir öncesi, sırası ve sonrası var tüm bu sürecin. As an example of talking with another person, if I know I'm going to have a conversation, before I may want to do self-empathy. Mesela bunun bir örneği birisiyle yapacağım bir görüşme konusunda olabilir. Görüşme yapacağımı biliyorsam öncesinde kendimle empati kurabilirim. And then during is I want to also continue to stay present as much as possible. And then there's a dance that that we outlined, and we called it a map. We called all of these little boxes. Each of the boxes had maps. Görüşme sırasında da olabildiğince mevcut kalarak bir tür dans içinde olurum. Ve görüşme sırası, görüşme öncesi ve sonrası için her birine ait haritalar yarattık. Süreçlerimize harita adını verdik. So staying on this middle row, there's the before, the during, the after is what do you do after you have a communication? Ve bu ortadaki hatta durduğumuzda öncesi, sırası ve sonrasında örneğin sonrasına dair bir konuşma olduktan sonra ne yaparız konusunu çalıştık. And self-care. And what does self-care mean? Sonrasında kendime bakım önemli. Kendime bakımdan ne kastediyoruz? So I've just glossed over it, but this approach again was very, very helpful for me. Böyle üstünden şöyle bir üstünkörü geçtim ama bu yaklaşım da gene benim için son derece yardımcı oldu. And it helped us structure our workshops. It just helped me get my life in order. Bu hem bizim atölyelerimizi yapılandırmamıza hizmet etti, hem de benim yaşamımı düzene sokmama hizmet etti. And back to this idea of ending with a request, it's when you have a practice group, going back to the early days when I told you they were chaos, we developed, or I personally, we didn't do, I want to say so much and I'm already saying too much. Evet, bizim pratik grubumuzun olduğu günlere dönersek diyecektim ama çok şey söylemek istiyorum ve halihazırda bir sürü şey anlattım. Bunu fark ediyorum. So just to make an example of what I just did, if I'd have done that in the 90s,
what went on, starting a conversation and being translated and then stopping and Ve tam şimdi yaptığım şeyi biraz açayım. Eğer 1990'larda bunu yapsaydım, yani bir konuşmaya başlıyorum ve tercüme ediliyor sözlerim ve bir anda duruyorum, I would have been filled with shame, utançla dolardım. turned red. Yüzüm kıpkırmızı kesilirdi. I used to blush a lot in the early NVC workshops. Şiddetsiz iletişimin ilk atölyelerinde bolca yüzümün kızardığı olurdu. And maybe you want to know how I feel now, but I've been trying to figure it out, and I don't feel particularly anything. I feel kind of amused, and a kind of regret that that's something that I do regularly, and particularly as I've gotten older. Belki şu anda benim nasıl hissettiğimi merak edersiniz. Yani pek de bir şey hissetmiyorum. Böyle aslında biraz eğleniyorum. Böyle biraz da pişmanlık var içimde. Son yıllarda yaşlanmaya başladığımdan beridir çokça hissettiğim bir duygu pişmanlık. But I will be very surprised if I dwell upon that interaction with myself, and if I have any kind of judgment about it. It just seems like a fun moment for me. Yani bugün kendi içimde kurduğum diyalogta kendimi yargılarken bulursam kendimi oldukça şaşırırım. Bu pek mümkün olmuyor artık. So I've forgotten what I was trying to say. So I'll just Ne demeye çalışıyordum, şimdi unuttum. I'm Şey sure olabilir, şey olabilir mi? Alıştırma grubunun kaosunu düşündüğümde diye başladı ve ricadan söz ediyordu. Acaba o kaos ve ricanın bir ilişkisini mi anlatacak? You were talking about the chaos in the practice group and the importance of making a request. thank you very much. It's always nice to be with people who can remember so well. Okay. Çok Ay, teşekkür ederim. Böyle bu kadar harika hafızaları olan, iyi hatırlayan insanlarla olmak her zaman harika. So what I concluded because I was very frustrated about these practice groups, and several years later, what I concluded is the presenters or whoever was leading. Well, first of all, there might not be anyone leading it, and just be a group of people that shows up for a practice group. We're going to practice MVC. Evet, bu pratik grupları içinde oluşan kaosla ilgili söylemek istediğim, çeşitli kişiler pratik gruplarına, alıştırma gruplarına liderlik yapıyorlardı. Evet, şimdi ben liderlik edeceğim diyorlardı. But practice without an expectation of what's going to happen, a clarity that a map will give you, or it doesn't have to be a map. I use that metaphor maybe too much, but what are we agreeing that we're going to be doing here together? Bir alıştırma grubuna ne yapılacağına dair beklentiyi net bir şekilde ifade eden, bizim harita dediğimiz bir şey olmadan çıkmanın zorluğunu yaşıyorduk. Kaos buydu. And what I learned and what I taught myself is this idea that if you're at every point in the workshop that you're presenting, and then it bleeds into the rest of my life, but at every point in the workshop, what is the request that is on the table at this point? Ve sonradan öğrendiğim ve kendime öğrettiğim şey şuydu: bir atölyenin her aşamasında şu anda benim yaptığım rica ne? Yani masanın üstündeki rica ne?
Bunu netleştirmek. So I told you the the way we did our workshops was that we would give some talking. We just call it talking. Atölyeleri yapma biçimimiz şöyleydi. En başta bir konuşma vardı. Buna bayağı konuşma adını veriyorduk. Then a demonstration, and then they would get to we'd break up and they would practice. Sonra bir demo kısmı vardı ve ondan sonra bizim koçluk ettiğimiz bir pratik, küçük gruplarda alıştırma yapmak kısmı vardı. And I got to the point where I just wanted to give. I was always the one that talked too much. By other people, by other people's judgment, I talk too much. Ben her zaman başkaları tarafından çok konuşmakla yargılanan kişi oldum. And it got to be, I just wanted to give people enough information about what we were doing to where they could feel safe and oriented and kind of they understand what this next thing is about. Ve bu katılımcılara kendilerini güvende hissedecekleri ve oryante olacakları kadar bilgi sunmaya, bir sonraki adıma dair netleşmelerine yardımcı olacak bilgi vermeye döndü. But I believed that the real learning took place in the practice group. Ve inandım ki gerçek öğrenme bu üçüncü kısımda, alıştırmaların, çalışmaların yapıldığı kısımda oluyordu. And so I just wanted to say enough to them to where they would let down their guard and just practice. Ve onlara kendi koruma kalkanlarını düşürecekleri ve pratiğe geçme istekli olacakları kadar bilgi vermeye yönelmek istedim. And this was because I concluded that you can't learn this intellectually. Çünkü bu mevzuyu zihinsel olarak öğrenmenin mümkün olmadığına ikna olmuştum. I tried. Denedim. I mean, if you haven't gotten it thus far in this conversation, I'm a very heady guy. Ve eğer sohbette şu ana kadar fark etmediyseniz ben zihni oldukça güçlü bir tipim. Bir sorum var. I have a question. Yes, questions. Şimdi oldu değil mi? Sözü kestim. Okay. I did interrupt. Yes. Ya şeyden bahseder misin Ike? Bu 4. adıma geçmekte benim paylaştığım seminerlerde işte alıştırma yaparken falan bayağı zorlanıyor arkadaşlarım. In the practice groups, in the workshops I offer, when we go to the 4th step, my participants have really challenges. Birinden bir şey istemekle ilgili sıkıntılar oluyor. Ne diyorsun bu konuda? There are some challenges in regard to asking somebody to do something. What do you say about that? Ben mi acaba ricayı anlamadım diye de kendi çakalma empatiyle uğraşıyorum sonra. Then I try to give empathy to my own jackal who is saying, am I not good in requests? Did I not understand requesting? Neyse, biraz mizah katmak istedim. Merak ediyorum. Just a little joking humor, and I'm curious about your answer. My answer includes some things that if I said them in the US, they'd be considered to be politically incorrect. Eğer şimdi söyleyeceğim cevap, bunu eğer Amerika'da söylesem politik doğrucu olmayan bir cevap olacak. So I'm going to try to say this in a way that is not triggering for anybody. I don't want it to be triggering for people. Bu cevabımı kimse için tetikleyici olmayacak şekilde vermeye çalışacağım. Kimseyi tetiklemek istemiyorum çünkü. So what I've concluded from the workshops that I've done is that nobody's really good at requests. Yaptığım atölyelerden çıkarımım şu oldu. Yani hiç kimse pek iyi değil ricalar konusunda. Nor
are they, when they first come into a workshop, particularly good at the distinction between a demand and a request? Ve atölyelere geldikleri zaman bir talep ve rica arasındaki ayrım konusunda da pek bilgili değiller. It took me 6 months to even intellectually understand the difference. And then it's taken me, continue. Well, that's not true. I'm pretty good about being clear. I'm making a request by now. And like I'm like 25 years into this or something. It's all difficult. It's challenging. Evet. Yani benim rica ve talep arasındaki farkı zihinsel olarak anlamam 6 ay aldı ve şu anda 25 yıldır bu işin içindeyim. Evet, artık iyi olduğumu söyleyebilirim. I want to make sure I'm answering the question. Soruyu cevapladığıma emin olmak istiyorum. So I heard two parts. One part was you judging yourself about your making requests. İki şey duydum. İlki, sen kendini ricalar yapabilme konusunda yargılıyorsun. And then what was the part about the students in the class? What did you want to know about my thoughts on that? Atölyelerine katılanların ricalarla ilgili hangi düşüncelerimi duymak istiyorsun? Hı hı. Benim aslında sormaya çalıştığım, birinci söylediğim, kendim acaba ricayı anladım mı sorusu aslında bütün şiddetsiz iletişim yolculuğumun tamamı için de geçerli. Ben her seferinde tekrar tekrar soruyorum kendime, ben ne kadar anladıysam o kadar aktarabiliyorum diye. O biraz mizahla ilgiliydi. Okay, my question about did I get requests right is about the whole journey of mine about NVC, which I am asking myself all the time. This was a little humor. Oh, okay. Because I can share what I have understood, what I have gotten. Yani her zaman anladığım kadarını aktarabilirim. Every time I just can convey what I have understood already. Benim aslında ilham almak istediğim yer, e, sık sık şeyi çalışıyoruz. Birinden bir şey istemenin sıkıntısını yaşıyor insanlar ve orada çok zaman geçiriyorlar. Burayla ilgili bir ilham alabileceğim bir şey duyabilir miyim diye merak ettim. What I want to get inspiration from you is that participants have very often challenges about asking somebody for something, requesting. Can you give us some inspirations about that? Okay. Well, first off, as I was starting out, what I have found is that women tend to have a particular kind of difficulty with requests. İlk söylemek istediğim şey şu, kadınların kendilerine özgü bir zorlanmaları oluyor ricada bulunma konusunda. And men have a different kind of problem. And so erkeklerin daha farklı bir sıkıntısı oluyor rica yapma konusunda. So men this is all general. It's not all men are this way, all women are not this way. Ya bunların tümü genelleme, şimdi bütün kadınlardan ya da bütün erkeklerden bahsediyor değilim. Men tend to be more comfortable in the demand and communicating the demand. Erkekler talepler geliştirmekte ve bu taleplerin iletişimi yapmakta daha rahat gibi gözüküyorlar. Böyle bir eğilimlerini görüyorum. And women make demands, we know that. Yani kadınlar da talepte bulunuyor, bunu biliyoruz ama. And those demands, they tend to kind of go around the side. Ama böyle bu talepler biraz böyle tali yerde kalıyorlar. So that's not very clear on my part, but I've never tried to teach this before.
Yani benim tarafımda bu çok net değil. Daha önce bunu öğretmeye çalışmadım. In many coaching sessions where I'm coaching someone actually practicing making a request, the women have seemed to be very uncomfortable in Ee, just making a straight on request. Sunduğum çalışmalarda ben koçluk yaptığımda kadınların böyle net doğrudan ricalarda bulunmak konusunda özellikle zorlandıklarını gördüm. So I'll take an example from my current life. And Kendi güncel yaşamımdan bir örnek getireceğim eşimle. my wife is in the other room and I may get in trouble for this. But for instance, Şimdi eşim yan odada ve başımı belaya sokuyorum bu örneği vererek. I have now made it a practice that when I make a request, when I ask someone, like my wife, do you want to go to dinner? Bir pratik yaptığımda örneğin şu anda karıma şu soruyu soruyorum. Akşam yemeğine çıkmak ister misin? To go out for dinner. Dışarı çıkalım mı akşam yemeğine? So that's not the final request, that's the preliminary request. Bu son rica değil, bu ilk rica. No point in talking about what restaurant or what kind of food if the person I'm speaking with doesn't want to go out to eat. Eğer karşımdaki insan yemek yemek için dışarı çıkmak istemiyorsa hangi restorana gidelim, ne yiyelim konusunu konuşmanın hiçbir anlamı yok. So pretend with me in this scenario that the person I'm speaking with says, yeah, I'd like to go out to eat. Diyelim bu senaryoda karşımdaki insan bana dedi ki evet dışarıda yemek yemek isterim. What's the next step? It's to get clarity about where, ultimately where, but maybe we might, a step in between might be what kind of food and then the restaurant. Belki bir sonraki adımımızda arada nasıl bir yemek yemek istediğimizi konuşuruz ve son adımda hangi restorana gideceğimiz olur. And what a lot of people do, a lot of women, but also men, they seem to want to not be accused of being demanding, or because they want, there are many, okay, because they want to avoid conflict. Pek çok insan yani pek çok kadın ama bazı erkekler de e, talepte bulunuyormuş gibi olmaktan kaçınıyorlar. Çünkü çatışma yaşamaktan kaçınıyorlar. So in this hypothetical conversation, the next question might be, where would you like to go eat? Bu hipotetik sohbette bir sonraki soru, peki nerede yemek yemek istersin olabilir? Or what food would you like? What kind of food? What kind of restaurant would you like to go to? Ya da nasıl bir yemek yemek istersin, nasıl bir restorana gitmek istersin diye sormak olabilir. But in this conversation, the person, at least one of the people in the conversation, has not been willing to say, I would like to have Mexican food and I would like to go to El Sombrero. Bu sohbetteki kişilerden en azından biri şu netlikte kendini ifade edemiyor. Ben Meksika yemeği yemek istiyorum ve şu restorana gitmek istiyorum bunun için. Are you willing to go to El Sombrero with me? Benimle bu restorana gitmek ister misin? And so there's all sorts of evasive ways of saying, oh, well, I don't care, whatever you want. And then if you say a restaurant that the person doesn't want, then they give you feedback that they would actually prefer to go to this other restaurant.
Ve siz böyle bu şekilde muğlak ifadelerde bulunduğunuz zaman karşınızdaki sen fark etmez sen seç diyebilirler ve ondan sonra siz somut olarak ricanızı ifade ettiğiniz zaman da karşınızdakinin tercihi konusunda geri bildirim alırsınız. So, first of all, so I want to step back a second and say, what I've just described here is a form of mediating your life. It's a part of mediating your life that often comes out of reflecting upon conversations that I had. Şu anda burada durmak istiyorum. Böyle bu kısaca hayatını arabuluculuk et konusunun bir parçası ve özellikle bir konuşma sonrasında bunun üzerine tefekkür etmenin bir parçası. Teşekkür ederim. Canan, sende var mı sormak istediğin bir şey? Aslında galiba sormayı planladığımız pek çok şeyi dinledik şu ana kadar. Aynı zamanda merak ediyorum, sende var mı bir şey? Thank you, Ike. And Jana, do you have any other questions? I guess that we did get answers to many things we planned to ask, but if you have anything additional, please do ask. Evet, bir yavaş yavaş da kapatmak yani kapanışa gelmeden önce kitaba bir dönmek istiyorum. Çünkü Şiddetsiz İletişim ile Barışı Seçmek kitabında beni en çok etkileyen bir cümle var ve ona da Ayka sormak istiyorum. Okay, slowly before we going to completing our conversation, I want to talk about the book. There is a sentence which influenced me a lot, impressed me a lot in the book, and I want to ask a question about that. E, Yani Viktor Frankl'ın uyaran ile cevap arasında bir alan vardır. Cevabımızı nasıl vereceğimizi seçme gücümüz bu alanda yatar adlı devamı da var ama sanki kitabın bu aradaki boşluk yaratma becerisi edinmemizi sağlıyor gibi. My question is about the quote of Viktor Frankl. There is a space between the stimulus and response, and I guess the whole book is about creating and making the space, how to give our answer to life. Yes. Ve kitapta çok yani kitabı hararetle tavsiye ediyorum çünkü burada bu alanı yaratmak için ne yapabilirizle ilgili çok cevap var. I highly recommend this book because there are lots of answers about how to making the space to choose our answer. Oh, I'm glad thank you. Ve Teşekkür ederim. Çok memnunum bunu duyduğuma. belki buradan giderken ne bileyim tek bir cümle olarak yani bizi dinleyenler veya izleyenler için ilk birinci adım olarak belki bu alanda daha çok fazla durmak için işte çatışmalarda tepki değil de yanıt vermekle başlamak. Onun hakkında birkaç şey söyleyebilir mi? Can you give some inputs for our audience how to give answer but not reaction in conflict situations? Give answers And not reactions not reactions. in conflict situations. Yani stres anlarında savaş kaçın dışında anladığım kadarıyla kitapta bir dur orada cevap ver diyor. Tepki verme diye anlıyorum ben. In book I read that you have a choice not to flight or fight, but stay there and not to react. That in general is the message of the book. Evet, kitabın genel mesajı bunun üzerine kurulu. As a lawyer, I take things to the extreme, and if someone is coming at you with a baseball bat to hit you, I don't want to just stay there and be some kind of present, whatever you call being present. Ben bir avukat olarak işleri biraz uç noktalara götürmekten hoşlanırım. Örneğin birisi size bir sopayla gelip size vurmak üzereyse orada tepkisiz durup mevcut olmanızı önermem. But
that's not the situation that we're dealing with day to day. Ama bizim bu günlük olarak baş ettiğimiz sıradan durumlardan biri değil elbette. If I can just take a breath or another breath or just say I'd like to take a break. In mediations where people have been upset and talking loud, and I've just said, "Oh, got to take a break." Arabuluculuk çalışmalarında insanların tansiyonları yükseldiğinde, bağırmaya başladıklarında ben insanlara dur, şimdi bir mola verelim diyorum. Yeah. Just Güzel bir öneri. This is a nice recommendation. yeah. Yeah, I have so many stories, but so much time. Evet, sayısız hikaye var aklımda ama o kadar vaktimiz yok. Evet, yani Deniz, senin de söyleyeceklerin vardır kapatmadan önce. Gizem'e de sormak istiyorduk değil mi? Bu kitabı tercüme etme motivasyonun nedir? We also wanted to ask Gizem, what was your motivation to translate this book? Oh, I want to get this information out there and into the world. But I was not the translation decision maker. Okay. Bu bilginin dünyaya yayılmasını istiyorum ama çeviride karar verici olan kişi ben değildim. Zaten soruyu Gizem'e sordum. Gizem bu kitabı niye çevirdi diye çok merak ediyoruz. Okay, our question goes to Gizem. We are curious about why Gizem chose to translate this book. I thought it was to me. I apologize. Yeah. Tamam, kusura bakmayın, bana sorduğunuzu zannettim. Şöyle, ben kelimelerle aram iyi, çeviri yapmayı çok seviyorum ve şiddetsiz iletişim öğrenmeye başladığımdan beri şiddetsiz iletişim içerikli yayınları çevirmekten çok haz duyuyorum. I like translation a lot, and since I learned NVC, I love to translate NVC books, NVC resources into Turkish. Ve bu kitap bana aslında bir taslak çevirisi yapılmış olarak gelmişti. Şiddetsiz iletişim jargonuna uygunluğunu kontrol etmek üzere. This book came to me already translated into Turkish. I was asked to check for the NVC wording and if it was accurate translated into Turkish. Ve kitabı okurken fark ettim ki anlatımında da, yani Türkçesinde de şiddetsiz iletişim jargonunda da yapabileceğim çeşitli katkılar var. When I read through the book, I saw that there are many places where I could contribute to, not only in NVC language, but also in general Turkish language. Ve kitabın sadece redaksiyonun değil, aynı zamanda çevirisini de üstlenmiş oldum. Yani okurunu rahat okuyabilmesi, keyif alarak öğrenebilmesi, biraz hani Türkçe bir eser okur gibi rahatlıkla okuyabilmesi için. My aim was to translate the book so that it's easy to understand, easy to make meaning of it, and also easy to get the NVC wordings in the Turkish language. Ve hem oldukça emek istedi hem de Ike'la bizim bir mesaimiz oldu. It did ask me some time to make this translation, also some dialogue with Ike through the translation. Çok büyük keyif aldım ve şimdi çok yakın zamanda okurlar, şiddetsiz iletişim topluluğundan okurlardan bazıları kitabı çok net, anlaşılır ve somut örneklerle de destekleyici bulduklarını söylüyorlar ve devamı gelecek mi diye soruyorlar. Some people in our Turkish NVC community are reading the book and now asking me, telling me that it's very easy to understand, very supportive, as there are many examples, life examples, and they are asking me, Ike,
if other books are also coming to Turkish. Ve ben de heyecan duyuyorum eğer Mediate Your Life yani Hayatını Arabuluculuk Et serisinin başka kitapları olduğunu biliyorum. Onlar da eğer Türkçe'ye kazandırılırsa tahmin ediyorum bu kitap gibi okuyucusu bol olacak. And I am very interested in the next books as I know that Mediate Your Life is a series of NVC books and I also hope that it will be supportive for many people in our Turkish community if we have also the other books in Turkish. Well, we need to find a That's all. publisher in Turkey who wants to publish the book in Turkey. Evet, Turkish. demek ki benim kitapların devamını Türkçe yayınlamak için istekli olacak bir yayın bulmaya ihtiyacım var. Burada Yeah. Tuğba Elçin'e de selam ve teşekkürlerimizi sunuyorum olarak. Tanımasam We all, I don't know Tuğba Elçin, but we also thank her for her translation job. Who? Tuğba Elçin is the second translator, the first draft The translator. second author, Julie Stiles, yes. No, Tuğba Elçin is the Turkish translator, the first translator Oh, okay. before I took the book in hand. Okay. Okay. o zaman Deniz'ciğim ne yapalım? Kapatalım mı yavaş yavaş? Shall Kapat. we make a closing, Deniz? Slowly, yes. Ne dersin Ike, ne dersin Gizem? Kapatıyoruz bugünlük. What do you say, Ike? What do you say, Gizem? For today, we are making our closing. Is that once again, I talked more than I wanted, and I will have a conversation with myself about that. Tekrar I söyleyeyim enjoyed mi? the company very much. Say again your last sentence. I enjoyed the company very much. Okay. Ben baştan tekrar söyleyeyim. İstediğimden daha uzun konuştum ve burayı kapattıktan sonra kendimle bir sohbetim olacak. Ve burada eşlikçilik çok hoşuma gitti. Çok keyif aldım. Valla ben zamanda yolculuk yaptım. Yani Ayk'ı o çimenlerin üzerinde yatarken hayal ettim. Marshall'ın kirpiklerini, kaşlarını gördüm. I had a time travel. I saw Ike lying in the sun in the garden. I saw Marshall's eyebrows. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Thank you for your participation. Canan'ın söyledikleri benim de için de geçerli. It's the same with me, what Canan says. Ben de çok memnun oldum tanıştığımıza ve bunları duyduğuma. I also enjoyed that we met each other and that I heard from you the story. Umarım dinleyen arkadaşlarımızın da keyif almalarını sağlar bu sohbet. I hope that our audience will have joy watching or listening to this session. Gizem sana da çok teşekkürler. And thank you very much, Gizem, too. Hoşçakalın. Thank you. Hoşça kalın.